going to place, listen first ha, I'm going to place what you call ang kinanglan ng tiil up dyan, 45, naka 90 degrees gid siya. And maximally contracted ang muscle. Okay? So you can, this is what you call an anchoring tape. Kay ako siyang ibutang dire, ituyok na ko, i-end na ko diha, then I'll cut. So, anchor ni siya. Sige, buhatin ninyong tiil, anchor niyong tiil. Okay? Buhat na? Get it? Nabutangan na? Nabutangan na? Ha? Anchor. Sa foot. After you put the anchor, we'll now have the stirrup. So, diri sa kustiil ha. Okay. Kani siya, duha or tulo. That's why it's called the anchor. Kaya diri ibutang. Okay. Diri ibutang sa anchoring bandage or tape. I put it around the foot. Tapos, ani. Okay. So, it goes around this way. Pa nyo? So, stirrup ang tawag ani. I can put 2 or 3 more of this. So, you keep on doing it, mga kaduha. So, a little overlap. Okay? Tapos, tuyok. Then, utang. There. Okay? So, for economy's sake, duha ra akong ibutang. So, nana ko'y anchor, nana ko'y stirrup. O, sige, butangin ninyong stirrup. Bisag duha ra ka buok or isa ra ka buok. Okay? Kuha nyo na? Kuha na? Okay. Nakita ninyo na ang stirrup, wala siya ma-secure. So, i-secure nato ni similar to the anchoring bandage. So, murag gitabunan nato ang anchoring bandage. Ana. Okay? Kuha nyo? Bili lang isa, duha ka buok, kay ato nang tabunan ng stirrup. Okay? So, natabunan na siya. Una ni itsura. Get it? So, duha ka stirrup, duha dahil ka. Low bass. Anyway, kita nyo na? Gitabunan ang anchoring. Ako nyo na, nasarado na. Okay, next. This is where lisod ni siya gamay, ha? Pag-abot na to sa leg, ang leg conical. Okay? Conical siya. We cannot create a horizontal. Okay? Ang atong buhaton, okay? Watch this. Dili siya pwede nga pag-cross lang, ani. It should be directed downward. Diagonal. So, I place it here. Okay? Anchoring ni sa leg, ha? Kaya pagbalik na ko, I will eventually end on top. Get it? Ha? Murag chevron. Murag chevron ang dating. Ha? Dili siya horizontal na inani. Downward. Okay? Kita nyo? Get it? Okay, now, stirrup. Stirrup na takaron. So, again, anao ng tiil, kaya atong butangan, nanate anchoring ha, pwedeng duha. For economy's sake, for practice, bisag isa lang sa. So, anchoring, humana. Butang tag stirrup. The first stirrup, para ma-secure ning atong tiil, is a little bit in front of the malleolus, in front of the ankle ba. So, nasa tumangan, anchor, stirrup, tapos, up, secure. Nasa dire. Okay? Kita nyo, medyo na yung mga naka-elevate siya. Inay na? Okay. Kita nyo, this is the stirrup in front of the malleolus, of the ankle malleoli. Get it? That's one.
We put another one at the back. Kaya unahon ninyo ang back, ang tendency mag-down ang tiil. So I put the one behind it. Look at this. Okay? So this is now behind. I go around and secure. Yan. So duha na kabuhok atong stirrup. Kuha nyo na. Okay? Once you ato na puding tabunan. Pag tabo na ni, remember, just to secure it in place. Okay? Tabunan na pud na to ang atong anchoring tape. Diagonal, going downward. It goes up. Okay? Tapos, another one below it. Pa-diagonal gihapon. Okay, nakaduha na ta. One more. Kay taas man ang legs. I put another one here. Okay. Diagonal gihapon ang application. Cute na kayo, no? Cute na ba inyong itsura diha? Or kuyukot na? Pa nyo na, naka-apply na magtulo. Okay? So, kani siya ang basic taping. Now, kay pang spring man ni siya. So, inundayin nyo mo atleta, I will give you a spring tape. So, diri karon tong gitawag na figure of 8. Ang figure of 8, watch, starts on the medial side. Diri, inner, okay, inner, across the foot, okay, then across the leg, then ending there. 8. That's it. Mana na siya? Cute. Get it? Ha? Pero for practice, pwedeng just enough overlap. Ito ang figure of 8. Secure na.